Busanfo e de tiefo e mbo bibia akwa abashonko so e de aba e Ghana politics avenue so e be show bibia say afei eno abadwumadi kese we so obe like obe share no subscribe to the channel the same be political trending news bia e go twi ko brema bibia na busanfo de tiefo mo nso ma depend say mo de be ye adwuma na mo de aye adwuma akusi e politics na area and you call political highway no so na yezembe brain asokote in 70 be saying in 70 be say NDC for air boss and as NDC for ra and as NDC for kokotako a friend Julius Debrah and as see no we see a 55 a excavators and excavators ketwa kwara we see ya osi omo obia fam emba a Ghana maimu reputation for na near brie pa why na address oje Ghana ene galamsey na ekokoso no o mane nkoso o Ghana bi obusa say excavators kwei aban adwuma na nka ekoya nka I will get to know committee ase anase me committee ho adwuma but see we ni aban adwuma main owned by one individual that just say ene galamsey no nya ade amode koye kwan no mode koye bibia aye galamsey akasa na excavators no mode koye overseas na osi omma galamsey no emba aye Ghana krumu a enye asem keto akro so afo ye nju bibia amrembo so yen se bibia amre prayers so mo ba mi akọ ye dia so ne ani akoti aye de ekoso yi wo maban mu a wontimi nya mining Ghana fo me say aye Yamishra mo ena ofani waya ode aboboso anyame ne boafo. His Excellency John Dramani Mahama is the only president here ode ne nsansi ne bo say wo ye ma point here wontimi nya mining me ba chomre kudu ka no hwan no ye deputy minister for lands and natural resources. He was involved, of which Akuffo was okay with it. President Mahama say ekono say yakasi yabeko ni akoni ya sa appointee ka ho a entokwa ne yentime nko enti so obeji appointment wo mamamuo mu a wonnya mining obasa wo ya miner obetimi akwaya wo professional mining eno kra no process na ye de aba no you need to follow and say na obetimi ayawaye enti said na NPP ni Dr. Bawumia ne Akuffo na wo mo direct source of income eye galamsey no ene dia na party na kasa ni aban no kwa no ehona na omunyo musika free ntina eye no go area untimi ka galamsey wasem ewa Akuffo amamuom na president ya otimi defend a company minerals commission amma the document say ade na wo ye ne illegal no president of the land defend ya kwanta mining defend ya kwanta mining hwa mumma me NPP approach ya no mo de solve galamsey asofo no mumma me sa video no under the watch of the Addo Akuffo pe ene ye hu sa afa de ekon no aboro so ye ntimi nso anu because party fo nyina yebi ministers nyina yebi afa de duru ba bi no na wase yakobo asase ni deliverance hwe approach ya NPP for the ko galamsey enie sa asofo wa mabo wa mo kareka ene oba kwani na muram ene omo so omo ye den omo bo asase ni deliverance. Forgetting say ye nipa na ye galamsey no nti say wo obi obebo ni deliverance a nipa na o ye galamsey no na wo so obo ni deliverance kane na nya asase de so no oda ne ba bi nipa da se ni a o ye adwuma wo so no ono ena wo se obo ni deliverance ni ya ka kire nyankopon say on sa kire na adwemai. This was the approach of the MPP fighting galamsey. Asofo nko bompaye no monam yanara yasasini aba de my chorus leaders mojana na wiegu and omonam forest can say galamsey site and moto patriotic songs. This was the approach for NPP. Some of the fighting galamsey. Now Ghana Medical Association kasa. This is the same Ghana Medical Association. A corner ya critical, ya kai almost say ya essential service, ya withdraw your service, yeah, fantastic. Let it remain like that because you know why? You are essential workers. More essential workers. More Ghana registered nurses na na come on to my bar no. I said the University of Ghana lecturers ni you tag ne ho anho nyina ye no. Nya dia mo be get involved. E ma ye Ghana for your mama mo se adabi. Some be kwa strike am ni pa wu galamsey ho de. E de mo nkwa adwuma. Eti ene taxes na ma start na mo bo no ye nim ni nyina. Ye nim ni nyina and you see ade ba ko bi kire madwen. Ghana for Adye ba ko pa bi e kire madwen na
me pese me bisa sa asem no wo anu ya comment section no wo hoya na ade ato asem ba ko bi kire madwen adentina se president Mahama ti akonwa so a enipa bi ana omo anya anumum anu omo ntimi nkasa no all of a sudden then they find their voices then they start making noise no more noise no so omo ye no aya rubbish o noise no omo ye na ewura omo nkansa papa bi anya sabom nsam hunu nko na omo ka o adentina president Mahama nko agwa aban mu a obia fili se onu do otimi kasa obia wa ho kwan of which president Mahama is not against it. I don't know no kwani and this wa ban mu a obia ye de tuatua ya so okrom ha NPP ba ban mu a na sa ankrofo ni nyina o makote aso mo hide out bi no mo de o makwa hye wo se mo de mo ntena hanka mo no ntum ka se nye ye na denti o me se bi se o denti na NPP for de omo nkoa de wo mo se omo no ye nka wo masem. No, somebody should tell me why. NPP for no omo ye den omo ye nipa che obi anase say because NPP for nko na wo ka omo asem a na aso mo feel say eni kwasa ka ka yasem me ka wasem who are you my yanka wasem wo ti be ka president Mahama asem but wo dia me yanka wasem who the hell do you think you are? Somebody should answer me. This is just a simple question. 2016 and Akuffo kasa yeni dede kwaso Akroma because president Mahama was in government. Adiana sisa Akuffo ne Bawumia ba ya munyina ma ya no mum afede mutimi kasa. Now you are finding your voices. No. Yenya you are finding your voices for the period of 8 years no. We will yenya ya wasa right and say you are finding your voice ne. Me na make kachiro. Sa wo ka wanu tumu 8 years continue to shut that mouth up. Continue. Meme bia wanu wa hankyere yen. Ye kasa 8 years no na mudidi yatem. Mudi yet na social media so na mudi yatem. And na mo find them a voice. Mo be ka den. E okwam ha. La. And ye de be hia mo. And now they have a way of peddling propaganda jandam. So wouldn't secret a one people who are omo ye a tro party. Obi obe rap party no bia na ya de infection no wa start do ntro Bawumia say no oni ntro owura MPP man no start so twa ntro say we twa drama da bia me ka cho say Bawumia oye munafiki me na me ka kire oye munafiki Bawumia oye munafiki and you see he's too weak to even take decisions ni leadership threat no awo no ono a oye weak Ontimi take a decision crama and Akuffo atwa ne ho ahia ontimi pontia obia wo se yafa Ghana maw miracle ka ho yafa Ghana ma Bawumia miracle abuaje na ye ni aid me ana me bra ne miracle me penasem tu baba bi one nam no e overboard me ka kire ne se ba bi onam no oni moral right so okofa ho bi sa kwan no onya na ye yemfa ho. I'm the only person and I'm Timmy Bo NDC. Chairman BD anu oya galam say I'm the only person. Me na Timmy kai. Me kai yasu wajai. Kwa nambele hokokore. DC na me see this chairman no. Party chairman na no wo area mu na no wa na adwen say me party about power. Me so me ba betu galam say me bonidi wa ha. Me bonidi wa ha within 1 to 2 weeks wajai. Wo be jai because me say adie bi e be ma president Mahama mamuo no ho aba efi atechema aye canton cross me enya this no na me show president Mahama say he must succeed na Ghana for ye ho ntoyen won say yati ade so a ye nyina ye de ani je ne kota ade no ye misa ye party card the last time na me ka se nka ne papa mu a o se nka fuwali ye te so a wo ye MPP ni na akwa ni aka cho say wo mo de ko 17 wo beto de 17 se sa na ye yo man a ene ye ke yenye ne sa dollar no cost ro kakra ya aka so obutimi nye ne I was shocked say metimi nya mpanyimfu a wo eno na me ka yes ye titi odidi atem mi ndi watem na panyimu pa nyame abo wa ba wiase a wanyinia du sa bre ya wadu retirement age babia wadu wo twanwuo enka wo pa de ne haw na so wo so timi de wo ho fra jandam na wo ka
ma catch am say dollar no mutimi stabilize eya wo de say dollar akosoro ni refi say ade no ye na eso teye no ye nyina ye komu joye ni refi ne selfish interest inti oto nyina paya wo bo ne say unim some people for benya nka dollar kura do 15 cedis na nko amoda air propaganda ene nyankopon yeso bu kotokwase anyame ohwe oto anamboa mame kan direct bu kotokwase ano anyame ohwe oto enti ade na ewo mutiri mu amunya ya nka abamu no nyankopon so mane mam won sania ato force ntoto ne ma no enti baabi apege na hwa na be pege ehwa na be pege baabi afu woda no samoto aya manije we kra ye se unim se 1 cd 11 na da so so enu po na se ya to no 1257 no baby auto de na ye 30 anu ye wo pese auto me to star 1257 what am to no e da me duru goodness so utimi se e da form boko no ma to ho ai that is Mahama effect oba class media ha ye wona na plenty effect e wa ha ye adwuma the na plenty effect is working. Uba Ghana, the Mahama effect is working. And you see, Adeba kwa yana me di ho ya on say. Enye economy nko na nkrofo we say no. Omo say bibia. Akuffo Addo Bawumia government. Enye economy no pe na omo dani no butu ye o. Every sector. Time na ye ni abra na ye ka che mo say de mu ye nye. De mu ye ebo man de mu ye esey ensase de mu ye esensuo mesira wo mesa wele yenti ha ya na Ghana Water Company fo be ka kire yen prior to elections ne say sene ensuo na sei no omuntimi mpo nya ensuo nsone so ma Ghana fo pacho ne nyina yenti kroma pacho na president Mahama na tia ba mu ana time na Ghana Water fo bo yen kokose ensuo no afedo omuntimi de alom ne tumwa still na ensuo na ni nti pacho sa atam na wana tia to konya so na do danko Akuffo Addo ye direct beneficiary of Galamsey no tia konya so direct beneficiary of Galamsey na do ne Bawumia because amu ye involved ni nya no ye party mpanyufo na bi kwa ya appointees na binom ya appointees they were involved edini bi wa nyame na me bo party fo na ebo edini bo hanyam na mebo party fo na ebobo nipa sumasi wo ye bi ya chairman no ye bi minister we no ye bi ye nim nkrofo me ka kire o se takwa me duru won nkrofo sheda ka se ya behwe mrekudu ka site in the name of community mining. And you see omo community mining no de entia na nkrofo se ene responsible mining na ye call lanche wo boase do eye pe no enye pe sa community man no mo de baaye no mo import boys free baby no makotu o makwa mine no e wo bi community sa responsible mining we ya amabo ade aba no me sa wele utitakwa na so be ya sa mining small we ni bia cooperative mining na wutimi nkwankofo bi mfro oboase e fa ne mata kwasa wo de ne be ye cooperative mining enweke sa enya adwuma sa enu kra no misa wele hwe no se ne kondo so opeso ya mining a no akwa community wo no akwa ka kire community fo no se enu ko hwe ahwenfo me maba be ye eyi kakra ma hu se ahaska kokko abese betubi na mo mi be mo kwan no me na meye mo school dan no me na mesi mo hospital no me na mesi ensuo mema mo potable water amama nom woya sa commitment na ne ahemfo ne trase ne waka akiro mo se na no me ba we na me beye nya se wo de wano keke na ekoka odbedu paper so because eno ene e ba hwe so ne process wo documents wo minerals commission ansa na honorable Akuffo board ne nsa tim so etinya se bia kane no se dia na ayimrekudu kamoya community mining etutu ewuramu by heart no mo jamina no ho no mo kọ na community ne ekwan kura da community ni mu kura no wuntimi fa so kọ bogo so Prisia road kọ me kọ Prisia Huni Valley me kọ di 3 days e wo Prisia Huni Valley ewura bia ni wa mankom mining site bia ni wa manko ho. But the difference between Prisia for there and one more other areas, one more no, me who say I mean can watch but
Aso omudia no omutu ti se bia baba mi ti mi sa wala no motu amena wa ha na bia oma washe ntu eha no omo washe ba bia omo washe no kra no omo washe wi a wutimi sa beti so omachi sa be hwem titimi sa kra nya bi etu omo dia no omutu amena no ma wohoro ho eno ne yaka sa mining type ne yaka but enkofo tam chafa na dia kwasinsuom na no ya chewa wo se me ya DCD ya chewa wo se me ya party ni na wo ya party ni today wo ya party ni eti yama nkuma me wata wonsuo ni meboa yama wonsensuo no na hye ni no owu sese tumi e wonsuo mu nyina yama ye ni anya dia wo medwane akọ nkuro foforo so because ya de chemicals pam na mamembo honorable Akuffo bu abaso hwe trip ya me call no weekend papa no waye adwuma hwe momie fa politics nto nchen ye kasa minister woku ne ho aye adwuma e honorable Akuffo bu a because ensuo ni binuma me di mani ko hu ye na ensuo nani etse no ebi ko ho ensuo nani ate a wutimu se nyame ye yadom na nkrofo bi ankogina tifi ho baabi ahuru foforo megumu a na chese ensuo no nyame adom ye se nya ne back se de nyame de ma ye na ya mo Honorable Akuffo bu abaso waye adwuma ye se wonya bibi mma wase a ye nya nsa mo ne kro no wodi asa wo se papa no wo mmo na baso wonyi na ya enjina baabi ani na tem because wodi na tem na aka ne ho asembone no me kra beba wo so. The only minister on Tina office, why it is a candle. Nenam wuram sa, on the namsa, now no not young cobra so. What you show so hui and warriors and show state banners say womb a crime ban near Bafaso. Quagana Water Company Limited, Nako formal data. Yami Abdon, I think I have to look for that data and bring it. What you must say? Current data now, ya was Siano, Wusha baby and now cobra. A fine thickness study and there one as one rabes 1,000. Baby, I know last year no, Yamini and Boafo. Now and Ramijina, more fast and cobra, no video no, more fantoso. What sense you know what you say? Yamiadum and ni a yefita say ye bomb pay yesterday, Yamina Ghana forces our Musubai near giant Siomu Galam say it to and Siono will come back to normal. Eti anra de na mani abre won say yen jai galamse na ye wonsuo mu no mine na ye wonsuo mu hwe enra me sabi say ya utimu say ensuo no ani ba wey enra ankobra state na ankobra wom no state ankobra ewom eti you see yen jai jandam yen jai propaganda ni yen face reality say Galamse na mani abre na eya voice amata mpodum na amode nam no. It's a big lie. Eya ntro eye jandam e na mpesa mo yetum na me so dey say ma catch ma promise once me catch say no me kwai na kwa wachi kakra ofa ni kwa wachi kakra be hu say afarefo no the boat ni amo kwapo no last year na me kwa no mo ntimi nkwa o wa state na ewom no mo ntimi nkwa because amukwakra enam no woma to batakwa akire womba kwa omunya bi me ba cho we nya photoshop o ai we nya photoshop won enu a won enti won eni ti kakra enu afarefo won se do mugu o a mo ba be ko wo madwuma kane no last year ne yakwa no wo bedu wona chamfan na sisi epona no omode kwa he omode kwatu gala ene boat na si ho ye de koyinam ene chamfan biem wow hwe ankobra no enti se me timi ede me sasi be bo say me bo minister baso a me wanyina so I know what I'm talking about because I know what I saw 2024 2023 2022 she Ghana ni bi opeso ka no kra wo kroma bia no ebedi adanse say ya to abawie wonim say 2017 to 2020 na galam say no na enti say na nya west say yo from 2020 na ya to abawie ya Akuffo Addo aba no kra ya to ya no kra no ya hu figure kra de gazette no
na ade na ya bisi basa me ofani me dase anya me hira na figure no na ya bisi basa no amesa from 2020 adiba 2024 saa 4 years we die na Addo ne Bawumia sheda yi wo makuma mu say wo ye party ni na pese wo tu gala kona kotu because eye danya me ye sure say no mu nim say 2024 mbe lusu enti hwe illegal mining na no mo ye no mo fa adwen to hu biem afede no mo fom no sebrato we na beti na kabisa ho say e den na timi ba na Addo dankwa Akuffo adu tim as the president of the land ye de o man ahye ne nsasa ombo man ne ho ban na onu timi tina se oya lawyer ni o professor oni certificate but me eno nyamasem de minim ni se oya human rights lawyer na meboa ye so oya human rights lawyer ba oni classmate eno so ya asem fofra da ache ye beka wasem but me I will not dispute the fact say onye lawyer na Addo is a lawyer, a human rights lawyer. Na Addo timi tina si din no say mama fa maranko parliament na forest na ya akatoa penso me ma be inherit ya obi ansi mu da no me nkoye mra be ma usianfo na kopon show bibia IGP the hedge material bedroom pempe so iro bibia has gusu a hedge material no make sure say ma refi ade ba ko like share subscribe ma obi aso to minka hedge material yidi o Ghana politics avenue so share mo obusuanfo na fofo bia so tent into me and can be Julius Debrah NSCC 55 Excavators and Akra. The NDC people are telling you they are working and they are doing their possible best to stop the calamity that's going on in Ghana. Ebusuanfo enjo bibia amremo so had and Breno everyone say me pabunsi. I Ghana politics avenue so na ebusuanfo makram.